день, когда растут до 4-го курса или до магистратуры. Сегодня мы продолжаем нашу серию мини-лекций по методам исследования характеристик материалов. В основном речь идет о наноматериалах. Наш гость, профессор Университета Луисвилля Гамини Суманасекера, с которым мы вместе работаем по проекту, связанному с разработкой суперконденсаторов нового типа на основе графеновых нанооболочек. Сегодня мы будем рассказывать о том, как исследовать материалы с помощью оптических методов. Лекция строится следующим образом. Профессор Суманасекера рассказывает то, что есть на слайде, я перевожу это, стараюсь переводить по смыслу и исходя из того, что вы можете знать. Вы можете в любой момент поднять руку, задать вопрос. То есть вопросы не надо откладывать на потом, их нужно задавать сразу, чтобы максимум было понятно все. Записывать ничего не нужно. Надо попытаться понять, как это все работает и увязать со своими знаниями. Окей, welcome, let's start. Спасибо, Гамини. Thank you for coming here. So today I'm going to talk about these optical characterization techniques. So first we need to know why we are doing that. Why we do optical characterization. So we know a lot of materials, so their properties can affect its optical response due to many parameters. Temperature, their structure of the material, their composition, the stress, thickness, and their electronic structure. Почему мы рассматриваем оптические методы исследования? Мы знаем, что большинство свойств материалов связано с оптическими свойствами. То есть, если вы меняете температуру, структуру, состав, подвергаете материал давлению или меняете его электронную структуру, это отражается на его оптических свойствах. Поэтому, если мы хотим исследовать то, из чего состоит материал, то мы можем делать это с помощью оптики. Yeah. So temperature, everybody knows, right? When you turn on your heater, it becomes red hot. So that's temperature effect. But what you are seeing is an optical effect, right? You see something red. This is more like the black body radiation. So any object that has some temperature will emit some photons, so that can give you some color. So that is for temperature. So if you go to structure, depending on different structures, they can have different colors. For example, your butterfly. So that blue color comes from their structure. So people have made even microstructures, they can give you different optical properties. На прошлой картинке была горелка. Когда мы ее нагреваем, она начинает светиться, то есть изменение температуры приводит к изменению оптических характеристик. Здесь в качестве примера связи оптических характеристик и структуры материала у нас бабочка. Она синяя, потому что чешуйки на ее крыльях отражают синий цвет. То есть они имеют такую упорядоченность и такой размер, чтобы отражать именно эту длину волны. То же самое относится и к исследуемым материалам. Создавая на их поверхности некие структуры, мы можем увидеть изменение цвета, отражающегося от этих структур. Okay. Next thing is the composition. So especially if you have material, what kind of elements are in the material, that can give you different optical response. For example, even in this Negro River, you can see some parts looking darker, some parts looking little light brown, because this is because of there's a humic acid in the river, so that makes it different composition, that gives you different color. So here you have some mud, so that's a different composition that can give you different optical response. Ну, тут понятно на картинке. Состав также отражается на оптических свойствах. Две речки смешиваются, и вода у них совершенно разная, потому что она разная по составу. So next one is stress. Everybody has seen this kind of thing, right? If you have plastic structure, you see different colors depending on the structure. So this is mostly coming due to the
stress. So, Аналогично оптические свойства меняются под действием внутренних напряжений. Это линейка прозрачная. Если вы возьмете очки с поляризатором, например, из кинотеатра, посмотрите на нее, то вы увидите там вот такие фигуры, которые отражают распределение внутренних механических напряжений. So next, thickness. If you take your silicon substrate, so I think everybody is familiar with the silicon substrate. You take silicon. So if you grow silicon dioxide on top of this, depending on the thickness, you will see different colors, right? So that's all coming from this optical response. So you can see here the oxide thickness. When it is no thickness, it looks pretty much black color. So when you go to thickness, your color changes. So that all coming from the thickness dependence of this one. Толщина тонкой пленки также определяет цвет, который от нее отражается. Например, если мы нанесем тонкий слой оксида кремния на пластину кремния, то его толщина будет определять длину волны, которая отражается. То же самое вы видите, например, в мыльных пузырях или в лужах, куда попала капелька бензина. Вы эти явления на оптике будете рассматривать весьма подробно, проводить расчеты, как именно длина волны зависит от толщины слоя. Может быть, кто-то и сейчас уже хорошо понимает. Okay, so the last thing, and that is what I am mostly going to talk in this talk, about the electronic structure of a material. So we know gold nanoparticles. So if you have gold nanoparticle size is like 2 nanometer, it looks pretty transparent. So if your nanoparticle size becomes like really small nanoparticles, 2 nanometers, and if you go to larger, like that, you can see how the color changes, right? That's all coming from actually the electronic structure of this nanoparticle. Следующий пункт – это электронная структура, в данном случае наночастицы, и в зависимости от того, какого характерного размера достигает наночастицы, мы можем видеть главные изменения цвета раствора. Yeah, so my talk is mostly to study properties of electronic structure on various materials, how optical properties can help you to understand those electronic structures. Сегодняшний разговор посвящен в основном как раз последнему пункту связи электронной структуры наноматериалов и оптических характеристик, которые мы измеряем в эксперименте. Okay, so actually many of these fundamental properties were discovered using optical methods and spectroscopy. That's what I'm going to talk about. Even first discovery of these energy levels in atoms, they were supported by seeing the helium emission spectrum. So everybody know if you have helium discharge tube, if you pass through this diffraction grating, you will see many colors. They are coming from all these electronic energy state and whatever the appropriate transitions, right? That is, yeah. So this our talk is mostly related to this kind of work. Я думаю, что с этим тоже все знакомы. Излучение какого-то материала, если мы раскладываем его в спектр, раскладывается в спектр не сплошной, а линейный. И каждая линия соответствует определенному электронному переходу, то есть имеет определенную энергию. Таким образом, мы, исходя из спектра, то есть в зависимости мощности от длины волны, можем понять, какие именно электронные переходы существуют в данном материале. So if I see this kind of spectrum, I know it is helium, right? So that kind of thing. So electronic structure, so we know if I take atoms, so each atom will have, I hope everybody is familiar with, yeah. So this
individual atoms have this kind of energy state, right? So, but if you bring, this is one atom, if you bring another atom close to this one, then these energy states going to get overlap with each other. If you have many atoms coming together, we are going to make something called bands here. So then we have to, if you are thinking about atoms, you have to consider electronic structure of these ones. But if you consider molecule with many atoms, you have to consider these bands instead of ions. Sorry, atomic state. Ну, все, наверное, помнят, что отдельный атом, как квантовая система, имеет квантовые уровни энергии. Энергия квантуется, то есть она не может быть какой угодно. Поэтому у нас с левой стороны получается линии. Если мы берем много атомов, их энергии и уровни могут объединяться, и мы вместо тонких линий получаем полосы справа. Ну и есть некоторое промежуточное состояние, оно как раз характеризует переход от одного атома к множеству. То есть вот между этим и этим лежат наносистемы. И там электронная структура и оптические свойства будут отражать свойства этой наносистемы. Таким образом, глядя в серединку, мы можем понять, сколько у нас слоев, в каком состоянии они находятся. So then you can think about some transition between bands, not between energy levels. So that's why we get some kind of this kind of. Later we are going to talk about that. The electronic structure can make these bands. So and not something called the band structure. So these are important to understand the real structure of the material. I don't think that's very important at this point. Okay, so first let's think about, we are talking about optical property, that means light, right? So how light is going to interact with your material. So if you have some light coming, so suppose this is your material, you have some light. So this is more like photons with energy, h nu energy. So if this energy is very small, so they can excite some, we call the molecular rotation. So they are happening at like microwave frequency. So then if the energy is little bit more, then you can have some transition we call the infrared, because this has low energy. So then if you go to visible range, so they can do even higher excitations. So ultraviolet, that has even higher energy, they can excite to even higher states. So that's in terms of electronic excitations here. So then if the energy is much higher than these ones, then you can even ionize atoms, because we know the atom has your nucleus with neutrons and protons, then you have electrons, right? So these are the co-electrons, these are the valence electrons. If this energy is much higher, so they can even remove some of these electrons. So we call this a ionization. So that's what. So then you can have ionization, you can have sometimes if the energy is even higher, you can knock off some of the co-electrons. Just explain that one, then I get into more details. Yeah. Давайте рассмотрим, как свет взаимодействует с веществом. В зависимости от длины волны падающего излучения, лямбда у нас здесь, чем лямбда больше, тем энергия меньше. Совсем малоэнергетичные фотоны, они не могут привести к существенным изменениям, они могут, например, немножечко крутануть или потянуть молекулы, с
которые взаимодействуют с светом. Если у вас энергия света побольше, это ультракрасное излучение, то там уже могут быть переходы, ну и в зависимости с ростом энергии у вас начинает наблюдаться ряд новых явлений, вплоть до ионизации атома, когда рентгеновский квант выбивает электрон с внешней оболочки и атом становится ионизованным. Okay. So then I hope everybody is familiar with the if you remove one of the 4 electrons here, so now this becomes available, then this high energy electrons can fall here, then process it can produce X-rays, right? That's what this part is showing. So now in this talk mostly I am going to interrogate some material properties using, I am going to talk about these 4 simple techniques. First one is simple transmission or reflection spectroscopy using spectrophotometry. I am going to talk about this one. Then I talk about Raman, photoluminescence and this photoluminescence excitation spectroscopy. Then finally photocurrent and photovoltaic. There are some other methods, but we don't have time to talk about these things. We'll stick with these 4 simple techniques. Мы остановимся на 4 основных методах. Это спектроскопия отражательная или спектроскопия прохождения, рамановская спектроскопия или спектроскопия конденсационного рассеяния света, фотоэлектронная спектроскопия и фототок и фотонапряжение. Okay. So, yeah, this we already talked about, right? So if you talk about this spectrometry, simple instrumentation, so you need to have some dispersive instrument to get different wavelengths. Only thing what you need is a simple lamp with a monochromator. So then you have your sample and you have after passing through sample you have a detector. So then most of the time you use a reference beam. So then when you ratio out you can measure your mostly the transmittance or absorption of your material. В самом простом случае у нас есть лампа, монохроматор, который вырезает из широкого спектра одну длину волны. А дальше мы этот свет посылаем на сам образец и в детектор. Либо мы можем использовать еще дополнительно референсный сигнал, то есть неизмененный. А можем, например, сложить и тогда получить разницу. But this transmission you can only do, your sample is transparent sample, right? It has a transmittance. But sometimes if you have a solid material, like if I have some silicon or some solid material, you cannot get the transmitted beam through. So in that case you have to make something called the diffuse reflectance. So that's basically your source. You have something called this this integration sphere here. So you get light diffusely reflected from the sample, so then get into a detector. But you can do the same double beam experiment same way. You can have the beam, this beam splitter making one reference beam and the sample beam, so you can make similar to this one even with the diffuse reflection. Important thing is, if it is transparent, you do transmission spectroscopy. If it is a solid material, you do the diffuse reflectance. Тут все просто получается. Если у вас образец прозрачный, вы можете через него излучение пропустить, посмотреть, что будет на выходе. Если образец непрозрачный или толстый, тогда мы должны работать с отраженным излучением. В данном случае, например, может использоваться специальная сфера, которая
собирает все отраженные лучики вот сюда в детектор. Или интерферометр. Yes, so you compare with the standard sample. Или используется интерферометрическая схема, когда мы заставляем интерферировать луч, прошедший отраженный от образца и вышедший исходный. И по результату интерференции тоже можно говорить об оптических характеристиках. So there are many applications in this simple, we call the ultraviolet, visible and near-infrared spectroscopy. Mostly it can measure any transitions. If you take some material that has this bonding and anti-bonding state, we call the sigma pi, sigma star, pi star. You can see any transitions happening between these states. So if you take some simple absorption measurement, you can see one peak coming due to this pi transition and another peak coming from this N to pi star transition. So you can see many organic compounds you can identify by these specific features in your this peak position. То есть самая простая спектроскопия, включающая в себя ультрафиолет, видимый свет и ближнюю инфракрасную область, позволяет определять переходы в веществе, каждому из которых соответствует определенная длина волны, и по пиковой длине волны можно довольно надежно детектировать вещество, которое будет в образце. То есть вот эти величины были определены, сопоставлены, некий паспорт вещества, который связывает его состав и длину волны, имеется для большинства исследований веществ. So another important application is you can measure the absorption as a function of the concentration. I hope everybody is familiar with the Beer law. So if you have some sample with it has this absorptivity E and the path length B, so then concentration C, you are actually this should be L here. So the absorption is given by product of these three. So then also it's you can define as a negative these intensity ratios. So that means if you measure, for example, simple gold sample with concentration of 0.1 milliliter, 4 milliliter for gold 0.1. So then we are increasing the concentration. So then you can see your gold absorption peak. So it's from 1 milliliter. Yeah. So when you increase the concentration, your peak position is going to shift to one direction, right? Mm-hmm. So from that you can make your peak position versus your concentration. So that always follow a linear relationship. So that means you can find this more like a calibration curve. For any concentration you can find what is your absorption should be. So this is very standard way of finding, using absorption to determine this concentration in water solutions, gold and mercury. So this is the gold absorption peak. If you put little bit of mercury, so that means you are changing your absorption. So you can see your peak position is golden and like that. Также с помощью спектроскопии можно исследовать поглощение и изменение концентрации, то есть связь изменения концентрации и поглощения в прозрачном образце.
Видите, у нас разная концентрация частиц золота и ртути, и картинки тоже меняются. Во-первых, меняется интенсивность, во-вторых, сдвигается пик. Гамини, why the peak position is changing? Yeah, that's because of the concentration. The Beer's law, for the intensity ratio is changing because of the concentration. The peak wasn't changing because it's a plasmon, gold plasmon peak. So that depends on the environment of the gold particles. So that's why peak position is changing. We are changing the plasmon frequency here. It is working on the surface. So yes, yeah. Получается, This is in water solution. Получается, что в этом способе это датчик на основе поверхностного плазмонного резонанса, когда на поверхности собираются частички исследуемого вещества, и длина волны пиковая сдвигается в зависимости от концентрации частичек. Почему меняется высота, вроде понятно. Чем больше частичек, тем больше высота. Почему сдвигается, это особенности метода. So another use is most of the interferometry. If you have like two films, like different compositions, you can get your interference due to this one and also interference between these two or these two, right? I think everybody familiar with interference. Yes. Okay. So you can see if you have this kind of two films, you will see if you do the UV spectroscopy, you will see like oscillations due to this interference. So, but since you have two films, you will see two periodicities. So if you look at this one, you can see two slopes coming from. So here you are looking at the peak index versus your wavelength. So you can see one coming from one peak and another one coming from other peak. So this is interference fringes can be used to find the thickness of this is standard interference. Смотрите, следующий способ это интерферометрический способ. Если у нас есть материал, в котором несколько слоев, то свет, отражаясь от верхней границы, частично проходит внутрь, снова отражается от следующего слоя, и так много-много раз. И получается, что вот эти вот отраженные лучики могут интерферировать друг с другом. И фракция будет наблюдаться. Если у вас структура совершенно ровная, то пики будут вот такие вот друг за другом идти. Но если в ней есть какие-то изменения, то вот там начинаются искажения, и по этим искажениям можно понять, что структура материала меняется. So these are some of the examples of the UV spectroscopy. So what so for another very important application is, like I said, the electronic structure information. So especially if you have some material, you can do direct transmission. So then I can get my absorption very easily, right? Suppose I have some nanoparticles dispersed in some liquid, then I can do my transmission. So from there I can get my alpha. So, but if I have some solid material, then I do my diffuse reflectors measurement. If you do that one, you can get my alpha using this equation. In this one, remember here we are measuring T, right, transmission. Here you are measuring reflectors R. So from T you get more like alpha easily get, but if you measure R, you can get your using this simple equation
yeah, alpha is given by this 1 minus r square. So alpha is related to some r, right? So it's a function of r. So anyway, you can get the information about alpha by transmission or reflection. That's what you have to emphasize here. Если мы хотим исследовать коэффициент поглощения в образце, то для прозрачных образцов это очень просто. Пустили свет, померили, сколько было на входе, сколько на выходе. Но оказывается, коэффициент поглощения можно измерять также с помощью измерения отражения. И вот с помощью этой нехитрой формулы, которая связывает коэффициент отражения, можно отыскать поглощение материала. So then what can I get from this information? I think this is what I'm not sure how much they understand. So if you take mostly the semiconductors, they can be, we call the direct band gap. I don't know whether they understand that if you do band structure, you have conduction band and valence band. They have the same momentum here. So then this is we call the direct band gap. Then there are some materials. You have maximum here, the minimum here, maximum at different value. This K1, K2, they are different. So these are called the indirect band gap. There are different materials, like if you take gallium arsenide, these materials are already direct band gap. Silicon, germanium, gallium phosphide, they all are indirect band gap. So this is the direct band gap semiconductor. This is the indirect band gap semiconductor. If you use direct band gap semiconductor, the alpha we are measuring here, the alpha that is coming from T, O, R, right? So from both you can get your alpha. If I measure that alpha as a function of photon energy, so they follow the square root of this equation. So alpha for direct band gap, material, your alpha is going something like E, your energy, that is incoming photon energy, your sample, minus your band gap. That is, this is the most important parameter in semiconductors, this value here. This is, everybody want to know that value, Eg. Even here, this is the Eg. So you get this expression like square root of this one. So that means if I plot alpha squared, this goes like E is your energy minus Eg, right? So that means if I plot alpha squared versus my incoming energy, you should see, something like this, right? Yeah. So you should see a straight line. Yeah. So that way you can tell you have a direct band gap material. So that's what is explained here. This is it. This one is alpha squared. So that means this alpha squared. This is the EV. You can see it's a straight line here. No, I think this should be positive value, right? No, this is not zero. Ah, yeah, yeah. This is also zero down here. Кто знаком с теорией твердого тела?
Ну, кроме магистров или нет. Зона валентности, зона проводимости, запрещенная зона. Знакомые слова? Ну что слышали, да? Профессор Суманасекера говорит, что большинство исследователей новых материалов интересуются именно вот этими свойствами. Что такое полупроводник? Материал, у которого ширина запрещенной зоны небольшая, и электрон из зоны валентности в зону проводимости может перепрыгнуть достаточно легко. У проводника ширина нулевая, у диэлектрика она наоборот большая, ее невозможно пересечь. И именно вот эти электронные свойства материалов — это то, чем занимаются очень многие ученые. Как вот это измерить? Нету прибора, который бы рисовал вам вот эти штуки. Но оказывается, что оптические свойства, конкретно коэффициент поглощения, который мы измеряем с помощью пропускания или с помощью отражения, связан вот с этими вещами, зоной валентности, зоной проводимости. Его можно определить вот из этого соотношения. То есть можно провести достаточно простой эксперимент, и из него высчитать очень сложную штуку, которую по-другому мерить очень сложно. So, yeah. So now if you go to indirect area, that means you have this situation, right? Now electrons have to go from here to here, but your momentum is not conserved. So you have to have some go from here to here, then go here. So you have some energy coming from this edge cross K. K is the, we call the phonon wave vector. We don't want to talk about that. So still we need to find the band gap here. So that equation is given by kind of difference. So alpha is given by this E minus EG. That is what we want to find, times square. But there is a small value here minus this energy here. We call this like E. That's a small number. Yes. So this is, like this. So we'll forget about this one. That is small. So we'll consider this one. So this is for indirect as well. So that means I have to take square root of alpha equals E minus E. So now if I plot square root of alpha versus this is your H nu, incoming energy. We know. Yeah. So here now I am plotting square root of alpha. This will give you straight line, not alpha square. Now square root of alpha will give you straight line. That can tell you this is indirect band. This is very straightforward method to find. But remember this alpha is coming from R O E. One mathematical here. Is that clear for everyone? Yeah. Okay. So you can see when you have indirect band gap situation. So this is what I was talking about. If I go from here to here, it has to. You cannot go directly like. Yeah, so you have to absorb something and get. You don't worry about this one. This is the equation. Square. That means you have to take square root of. So you can see if I plot alpha squared versus this one, you will see something straight line here. So this will give you the band gap. But here, I just forget about this EP. There's a small term here, right? So we can neglect that one. So then you can directly get this band gap coming from here. But these lines consist of two lines. Yeah, so that's sometimes this has some tail coming from the direct band gap also. So this is a little complicated one. Don't consider about this part. Only talk about this one. Yeah.
графиках, то есть связь неких коэффициентов поглощения и запрещенные зоны. We can measure it from the experiment, something like that. Yeah, that's what we do, yes, yeah. So when we do the experiment, this is what you get typically by cos alpha square versus h nu. You don't get exactly like that, then you might see something like this. So then, so this part if you expand, coming to что-то похожее можно получить прямо в эксперименте в результате измерения и таким образом исследовать этих величин. Одна из них нам известна, одна из них нужно знать. Я вам дам маленький совет, как вы профессионально говорите. Если вам рисуют такие графики, спрашивайте их прямо на лекции, а как это померено? Каким образом? So important thing is to just remember this one. In one case you have square, other case you have so you have just remember those two, because when you take the mono term it has a temperature dependence, that's why. Okay, so now let's go to talk about Raman spectroscopy. So Raman spectroscopy is I think everybody familiar with Rayleigh scattering. So that means if you have some wavelength coming, so it gets scattered, but your wavelength does not change, right? You have the same wavelength. But if you have Raman, your incoming wavelength is going to be changed after scattering. So that scattering, that change happens because your atoms here, so they are vibrating with different frequencies. You have light coming here, so they are going to be scattered by this one. This is going with different frequency. That's the Raman scattering, right? So that's why we call this is a inelastic scattering. Rayleigh scattering is elastic scattering because your wavelength incoming one and outgoing these are same. But in the Raman, this is your crystal. Light is coming, this is going to vibrate. So then outcoming one will have different wavelength. So that difference between this incoming and outgoing is so h nu minus h nu prime. This is the Raman shift. Okay. Давайте теперь перейдем к рамановскому рассеянию. Смотрите, рассеяние бывает двух видов: релеевское или упругое, и рамановское или неупругое. И упругом какая длина волны упала, такая и отразилась от моря. Длина волны не меняется, направление меняется. Свет зашел и рассеялся, длина волны осталась той же. При рамановском за счет того, что все атомы в молекуле материале движутся, иногда может происходить рассеяние с другой длиной волны. Инеластик, неупругая, длина волны равна. И тогда мы по результатам этого рассеяния, то есть по оптическим измерениям, можем судить о том, какие связи в материале есть, насколько они прочные и какие они обеспечивают колебания. Таким образом, оптические измерения позволяют нам сказать о том, какие связи в материале присутствуют. Yeah, only thing you have to measure is, you know your laser, you have a laser light, you know this frequency, then this is your sample, then you get your scattered light, you measure this one. The difference is whatever happens here, right? That's all. So if you talk about this one, it will be complicated to explain. So yeah, so this is what you put, yeah. So when this happens, you always have this energy conservation, right? So this is incoming wave, so this is outgoing wave. The difference is this is Raman shift, right? So then you can have positive or negative. That means we call this one
as a phonon. So this, whatever lattice vibrations, then this is vibrating, we call, it makes a wave. So that we call a phonon. I don't know whether you're familiar with the term phonon. Phonon is nothing but lattice vibration. When the lattice is vibrating, it's like a wave. So that you can define the momentum and energy, everything. So that's what this one says. So this is the frequency of your phonon. So you can have positive, that means you are creating a phonon, or if you have negative, that means you annihilate the phonon. That's called, one is called the Stokes, other one is called the anti-Stokes. Смотрите, ребята, закон сохранения энергии тут работает. Верхняя строчка. Если у нас энергия падающего фотона такая, то если она меняется, она должна состоять из того, что мы зафиксируем в эксперименте, еще некие добавки, которые связаны с энергией фонона. Что такое фонон? Колебанию решетки, то есть волне, можно сопоставить некую частицу по аналогии, например, с электроном, он и волна, и частица, или с фотоном, он тоже и волна, и частица. И хитрые физики придумали, что колебания атома тоже можно считать частицей. И у него может быть энергия, которая как раз или прибавляется, или вычитается в результате неупругого растения. Okay, so that's why we see this is the incoming wave, so that's the Rayleigh scatter, right? There's no shift. But if you have a Stokes, it's going negative omega minus omega, that means creation of phonons, that's why this is decreasing. This is anti-Stokes, is annihilation of phonon, then you will see positive or negative. So this signal is usually weaker than, sorry, the anti-Stokes is weaker compared to the Stokes. So this one is too much to explain, I think. So, for example, if you take some material, so that has like 5 atoms per unit cell. Suppose you have 5 atoms per unit cell. So typically it has total of, because each atom has 3 degree of freedom, right? So that means you can have 15 modes. So from that, always you have 3 acoustics modes. I don't know if they are coming with the acoustic versus optical modes. Probably not, right? Probably not. Yeah. Acoustic modes are typically, you can have in 3 directions, like X, Y, Z direction. You can have 3 modes. So that means you should have, if you have total 15, if you have 3 acoustic, you should have 12 optical modes. So that means you should see lot of Raman features coming from all these ideal 12 peaks you should see. So if you look at this one, you can see this is some strontium titanate sample. So you should see ideally all these peaks coming from these 12 optical modes. So that is standard way to count the number of modes. Смотрите, ребята, тут у нас немножко посложнее вещество, титанат стронция, в нем 5 атомов на элементарную ячейку. Кто скажет, почему 5? So I don't know if people are familiar with the unit cell. Yeah, I think it's... So there are how many? 1, 6 cone atoms, right? So each atom is shared by all 6. That means you have 1 over 6 times 6. You have 1 atom coming from
one atom coming from Corners. all corners, then you have one in the middle. So then you have each phase, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? These are 6 phases you have here, 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 6 of them. But you can only count half of that, right? Because that means you have plus 3. That's why you get 5 atoms per unit cell. Смотрите, откуда пятерка взялась. Если мы эту элементарную ячейку построим во все стороны, то окажется, что угловые атомы, они общие. Каждый из них делится еще на 6 частей. В итоге на одну ячейку приходится только один атом. Плюс один сидит в серединке ячейки, он весь принадлежит ей. А синенькие, они сидят каждый на серединке грани и по половинке только. Таким образом, элементарную ячейку у нас 1 плюс 1 плюс 3, 5 атомов получилось. Каждый атом может колебаться в 3 направлениях трехмерном пространстве. То есть у нас будет 15 разных видов колебаний. 3 из них акустические, 12 оптические. И все они будут отражаться на графике рамановского рассеяния, то есть каждому определенному колебанию, каждой химической связи будет сопоставлен определенный пик на этом графике. Если какая-то связь изменилась, то высота этого пика или его положение тоже изменится. Если мы, например, заменим титан на необий или на что-нибудь другое, прочность связи изменится, картинка будет. With Raman you can identify all these different modes, so that's very important. Там только ошибочка, там не 1/6, 1/8 на 8, 8 же красных. И 8 ячей, 8. No, that's right. Красных 8. 106. Oh yeah, 8. Yeah. No. So Это you have. синих 6, и их будет 3, и один внутри. Oh yeah, right, yeah, okay, yeah, right, yeah. Thank you. So next I'm going to talk about the photoluminescence. Photoluminescence is also very interesting phenomenon. Here what happens is you have this valence band and conduction band. So if you shine with light, so this is the band gap, right? So if this energy is less than your band gap, it will just pass through. It's transparent. But if h nu is greater than Eg, so that energy is enough to promote one electron from here to here. So that means you will push one electron from here to here. So then it will eventually get back to this point by thermal process. So then this electron will eventually come back to original position. In the process it will emit some new light. If you shine with much higher lights, this excitation one, so it will emit light corresponding to the band gap. So that's very easy way to calculate the band gap. For example, here you can see this is the band gap, this is the valence band, conduction band. If I shine with light, these electrons will go here, right? So then eventually it will come down to this point by photon collision. When it gets back from here to here, it will emit photons with different light. So this is higher wave energy, this is low energy, but that energy corresponds to your band gap. Еще одним интересным способом исследования структуры вещества и ширины запрещенной зоны является фотолюминесценция. Если вы освещаете образец светом с маленькой энергией, которая недостаточна для преодоления ширины запрещенной зоны, то свет проходит через него без взаимодействия, без задержки. Если вы начинаете брать энергию побольше или берете широкий спектр от маленькой энергии до большой, то какие-то фотоны будут иметь
энергию, достаточную для того, чтобы закинуть электроны в зону валентности и в зону проводимости. Потом он упадет обратно и высветит определенный фотон с длиной волны, которая связана с шириной запрещенной зоны. Таким образом, ширину запрещенной зоны можно измерять, освещая образец и исследуя рассеянное от него излучение. Okay. So typically this, what you do is you just shine light with mostly we use like ultraviolet source, right? That has high energy. So then you are looking at energy versus your outcoming light intensity. Then always you see some kind of peak. That peak corresponds to exactly EG value. So, but this photoluminescence typically is kind of mirrored by temperature fluctuations. So you this peak value is pretty weak here. But if you can cool the sample, then you can get very strong photoluminescence peak. So this one is exactly the photon energy. Вот здесь, смотрите, при нормальных условиях появление, о котором мы говорим, размывается за счет колебаний атома температуры, мы получаем размазанный пик. Если мы начинаем охлаждать образец, то пик становится более резким, и при 6 кельвинах пик уже очень хорошо определяется, и можно легко определить ширину запрещенной зоны. It's always good to do the photoluminescence at lower temperature like that. We always do like liquid nitrogen kind of temperature. So then sometimes people use some, that is called the photoluminescence. Then you can do photoluminescence excitation experiment. That means you can change this incoming wavelength, this the excitation wavelength also you can change. Then you can get different the features coming from according to the. So still you get the bandgap information from one, but some other information you can get by. That's why this new technique, photoluminescence excitation. Basically, not just one excitation wavelength, they do for many excitations. That's not important in this course here. Okay, so then actually we are talking about this transition happening from here to here. But in most of the semiconductors, there are something called excitones. So that means there are some energies closer to this minimum of your conduction band. Then you can have some transition coming from here to here, or from here to here, right? So then that can also emit some light in addition to this band-to-band transition. So this is called the excitone. Excitones are basically electron hole pairs, right? Yes, yeah. So they are more like hydrogen atoms. So if you solve the Bohr model, so you get this hydrogen like energy state, right? So that's what this excitone. So that's why here you can see photon energy versus so you can see your photoluminescence peak coming here. So that gives you the band energy. But sometimes when it comes like this, you can see some additional peak coming here. This is coming because of these transitions from excitones. So you can see different excitone frequencies. Also people have seen excitones coming like, if you take this is like n equals 1, n equals 1, n equals 2, like that. Then transitions for different, you get some. This is what you have to be very careful when you do the photoluminescence. Not only this transition, you can have transition from
It's useful especially for semiconductors. Semiconductor, only for the semiconductors, yeah. Only for the semiconductors. Для исследования полупроводников, то есть материалов, в которых могут образовываться электронно-дырочные пары, эта методика тоже может быть очень полезной. Электронно-дырочную пару называют окситоном. Это некая квазичастица, которая сопоставляется электронной дырке. Когда фотон попадает в полупроводник, образуется дырочная пара, электрон с дыркой взаимодействуют. Они связаны друг с другом. Это у нас там Можно что-то сопоставить им определенный радиус, по компетенции, определенную скорость движения и считать это некой частицей. Вот эту частицу обозвали окситоном. Отзыв, по-моему. И Отзыв. эти окситоны дают дополнительные уровни Отзыв, энергии. по-моему, да. Между зоной валентности и зоной проводимости. И они дают дополнительные переходы, которые тоже фиксируются с помощью оптики. То есть окситонное состояние можно исследовать даже с помощью рамановского рассеяния. Okay, the very last thing. So this is another very important concept, photoconductivity. So this is basically, if you have a material, if you apply some current, and if you measure your, or apply some voltage and you measure your current, right? So that's usually what you get, this current, we call the dark current. Now, if I shine light, so then what happens? So if you promote electrons like this, then you get more electrons into the system, then you get increased current, right? That's called the photocurrent. Yeah. So that's what the solar cell is all about, right? You have dark current, but once you introduce to sunlight, you get additional current. So this photoconductivity is very important. If you measure, you can get a lot of information about charge carriers, carrier lifetime, minority carriers, and all these things. So basically, like I showed here, in my yesterday's talk, I told you how to measure the 4-probe resistance. So you can do the same thing, but in addition to measuring current, you are just applying light. But light you can modulate with the chopper, so that way you can see how the charge carriers are going to be modulated. So this is very important to measure this delta sigma, that is the photocurrent means, photoconductivity means this dark conductivity and photoconductivity, right? So this difference is for the photoconductivity. That's pretty much it. Okay. Наверное, последним интересным способом исследования материалов является исследование фотопроводимости. То есть мы с вами освещаем образец, подключенный к источнику напряжения. И в нем за счет вот этих переходов появляется дополнительный заряд. И появляется дополнительный ток, который отличается от темнового тока в отсутствии света. Таким образом, измеряя его, этот новый ток, можно понять, какой тип зарядов возникает, сколько их там, как они реагируют на свет, ну, например, меняя температуру, как они реагируют на температуру. То есть можно еще вытащить кучу параметров материала вот с помощью таких простых электрических измерений. Okay, that's all I have. Okay, I'll stop right here. If you have any questions? Основная часть закончена. Ваши вопросы, пожалуйста. У меня есть вопрос. Okay. Thank you for correcting that date. This is Yeah. this measurement is very important just for new materials, right? No. So this is how you measure the quantum efficiency of solar cells. If you want to measure the quantum efficiency, how many charge carriers are contributing to your photocurrent, you have to measure the photoconductivity. I mean these methods for general materials we know everything properties, right? Yeah. So it's very important for new materials. Yeah. For new material is more important. Yes. But the technique is old technique. People have done for you. We should create something new. Yes. But there are some
like transient photoconductivity measurements, some new techniques like ultra-fast measurements. Okay. Получается, конкретно этот способ очень важен при производстве солнечных батарей, потому что он напрямую показывает, как материал реагирует на освещение, насколько там много появляется новых носителей заряда, насколько эффективной будет ваша батарея. Все. Спасибо.